This is called TLC plate. Okay, TLC chromatography. TLC means thin layer chromatography. Thin layer. Okay, again you have a solid stationary phase as well as mobile phase. Stationary phase எப்படி ப்ரொவ் பண்ணணும்? You have to take a glass plate. அதில் என்ன பண்ணணும்? Silica gel coat பண்ணணும். Coat பண்ணிட்டு you have to make it dry. Okay, silica gel coat ஆகிடும். That is called stationary phase or alumina. அந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சால்வெண்ட் சேம்பருக்குள்ளே வைக்கணும். This is solvent chamber. Okay, solvent chamber என்ன ஊறுக டப்பா இருக்குல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டப்பாக்குள்ளே வச்சுக்கணும். ஊறுக டப்பா இருக்குல்லையா அது மாதிரி ஒரு சின்ன டப்பா வச்சுருப்பாங்க. அதில் சால்வெண்ட்டு கொஞ்சமாக ஒரு பாட்டமில் கொஞ்சம் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இந்த பிளேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பிளேட்டை என்ன பண்ணுவாங்க டிப் பண்ணுவாங்க. இஸ் கிளியர்? சால்வெண்ட் இருக்கணும். இஸ் கிளியர்? அப்போ மொபைல் ஃபேஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அது லிக்யூட், ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் இஸ் கோயிங் டு பி என்ன கோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். இஸ் கிளியர்? இப்போ என்னாகும் திஸ் ப்ராசஸ் கால்ட் எல்யூஷன் ப்ராசஸ். எலூட் ஆகும். சால்வெண்ட் என்னாகும்? எலூட் ஆகும். இந்த சால்வெண்ட் எல்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா சப்போஸ் உங்கள் காம்பவுண்ட் இம்பியூர் காம்பவுண்டாக இருந்தால் அந்த காம்பவுண்டை எங்கே ஸ்பாட் பண்ணணும் ஒரு பென்சிலில் ஒரு சின்ன லைன் ட்ராப் பண்ணிட்டு அந்த காம்பவுண்டை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணணும். அந்த பிளேட்டில் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் மட்டும் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சால்வெண்ட் சேம்பருக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணணும். இப்போ சால்வெண்ட் சேம்பருக்குள்ளே ப்ளேஸ் பண்ணால் இந்த சால்வெண்ட் என்ன அப்படின்னா எலூட் ஆகும். இந்த மாதிரி எலூட் ஆகும். ஓகே, இந்த காம்பவுண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மூவ் ஆகும். அப்போது மூவ் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பாட் தெரியும். புரியுதா? அப்போ அந்த பிளேட்டை வெளியே எடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எது வரைக்கும் எலூட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட் இருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் எலூட் பண்ணணும். இஸ் கிளியர்? அப்போ சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட்னா அது வரைக்கும் எலூட் பண்ணிக்கணும். இஸ் கிளியர்? ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எலூட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ ஒரு இந்த சால்வெண்ட் எல்லாம் இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இங்கே இப்போ நம்ம எப்படி இந்த துணி நம்ம எப்படி டிப் பண்ணால் எப்படி மூவ் ஆகுதோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகும் சால்வெண்ட்டை அந்த ஸ்பாட் அந்த காம்பவுண்டோட ஸ்பாட் என்ன ஆகும் மூவ் ஆகும். இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும். ஓகே, அஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அட்சாப்ஷன் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகும். அட்சாப்ஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கும், அட்சாப்ஷன் கம்மியாக இருந்தால் ஸ்பாட் மேலே வரைக்கும் போகும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப்டர் புட்டிங் இன் டு த சேம்பர். அப்போ இந்த பிளேட்டை வெளியில் எடுத்தோம்னா இந்த மாதிரி லைன்ஸ் இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த மாதிரி ஸ்பாட் நமக்கு என்ன இருக்கும் விசிபிளாக இருக்கும், சம்டைம்ஸ் விசிபிளாக இருக்காது. விசிபிளாக இல்லாத என்ன பண்ணிக்கலாம் யூவி சேம்பர் வச்சா விசிபிள் இருக்கும். இல்லை சில நியூட்ரியன் ஸ்ப்ரே அடித்தோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பாட் விசிபிளாக நமக்கு தெரியும். இஸ் இட் கிளியர்? எல்லா காம்பவுண்டும் விசிபிளாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து விசிபிளாக இருக்கும். கலர்டு காம்பவுண்ட் தான் விசிபிளாக இருக்கும். எல்லோ அந்த மாதிரி ஸ்பாட் தெரியும், ரெட் அந்த மாதிரி ஸ்பாட் தெரியும். இல்லை கலர்லெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா யூவி சேம்பரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல எந்த ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லி. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட். அப்போ இது வந்து மொபைல் ஃபேஸ், இது வந்து மொபைல் ஃபேஸ். ஓகே, மொபைல் ஃபேஸ். இது வந்து ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். இந்த கோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். ஓகே, ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். இது ஸ்டேஷனரி. இதை கோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா தட் இஸ் கால்ட் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். இந்த எலூட் பண்ணில சால்வெண்ட் டிப் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டிப் பண்ணுறது தட் இஸ் கால்ட் மொபைல் ஃபேஸ். இஸ் கிளியர்? இதுதான் இந்த பிளேட்டு. இதுதான் இந்த பிளேட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். இஸ் கிளியர்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காம்பவுண்ட் இங்கே ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கீங்க, காம்பவுண்ட் ஒன்று ஸ்பாட் பண்ணியிருக்கேன். சப்போஸ் ஒரே சிங்கிள் ஸ்பாட் மட்டும் கிடைச்சதுன்னா லிசன் கேர், இந்த பிளேட்ல ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஸ்பாட் மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பியூர் காம்பவுண்ட். என்ன காம்பவுண்ட்? என்ன காம்பவுண்ட்? பியூர். சப்போஸ் மல்டிபிள் ஸ்பாட் கிடைச்சதுன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து இம்பியூர் காம்பவுண்ட். என்ன காம்பவுண்ட்? நான் சொல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் அமாக்சிலின், பேராசிட்டமால் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த மிக்சர் ஒரு சின்ன ஒரு 1 மில்லிகிராம் தான் போதும். 1 மில்லிகிராம் ஒரு 2 மில்லிகிராம் அது ஒரு சூட்டபிள் சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் பண்ணி ஸ்பாட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம என்ன காம்பவுண்ட் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம்? அமாக்சிலினையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம், பேராசிட்டமாலையும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இருக்கு அப்போ நமக்கு தெரியும் இந்த மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட். அப்போ மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்னா எத்தனை ஸ்பாட் தெரியும்? 2 ஸ்பாட் தெரியும். எத்தனை ஸ்பாட் தெரியும்? அப்போ அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பியூரா இம்பியூரான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். பியூரா இம்பியூரா? இம்பியூர். அப்படின்னா இதை பியூரிஃபை பண்ணணும், காலம் யூஸ் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணணும். இருக்கு? சப்போஸ் ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் மட்டும் இருந்தால் எத்தனை ஸ்பாட் தெரியும்? ஒரு ஸ்பாட் தெரியும். இதுதான் இதோட பர்பஸ். இருக்கு? அப்போ ஒரு காம்பவுண்ட் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்ட் இம்பியூரா பியூரான்றதை எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா டிஎல்சி யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பாட் விசிபிளாக இருந்ததுன்னா அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பியூர் காம்பவுண்ட். மோர் தென் 1 ஸ்பாட்டாக இருந்தால் அது இம்பியூர் காம்பவுண்ட். அப்போ என்ன ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணணும் காலம் குரோமட்டோகிராஃபி யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் a technique. இஸ் இட் கிளியர்? இதுலேருந்து என்ன அப்படின்னா இதுலேருந்து என்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் தட் வி ஹேவ் டு லேர்ன். இதுலேருந்து என்ன கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்? we can calculate RF factor. என்ன வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்? RF. that is called retention factor or retardation factor. retention factor னு சொல்லிக்கலாம். retention factor or retardation factor both are same. RF னா ஓகே, ரிட்டென்ஷன் ஃபேக்டர் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரிட்டார்டேஷன் ஃபேக்டர். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா லிசன். இந்த டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆயிருக்கு இல்லையா
எங்கிறது டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது, இது பேஸ் லைன். எங்கே நீ பென்சிலை ட்ரா பண்ணியிருக்கியோ தட் இஸ் கால்ட் பேஸ் லைன். பென்சில் வச்சு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கியோ அந்த பிளேட்டில் தட் இஸ் கால்ட் பேஸ் லைன். இதுக்கு பேர் என்னது? சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட். ஓகே, இந்த டிஸ்டன்ஸ் லெட்ஸ் சே திஸ் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் y. இஸ் இட் கிளியர்? லெட்ஸ் சே எங்கள் காம்பவுண்டில் ஒரே ஒரு ஸ்பாட் இருக்குது, ஒரே ஒரு ஸ்பாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. இமேஜின் வி ஹேவ் ஒன்லி ஒன் ஸ்பாட். இந்த காம்பவுண்ட் எங்கேருந்து ட்ராவல் ஆயிருக்கு? இந்த பேஸ் லைன்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் ட்ராவல் ஆயிருக்கா? பேஸ் லைன்லேருந்து இங்கே வரைக்கும் ட்ராவல் ஆயிருக்கு. இது எக்ஸ்னு வச்சுக்கோ. இந்த டிஸ்டன்ஸே எக்ஸு. சால்வெண்ட் பேஸ் லைன்லேருந்து சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட்டு ஒய். பேஸ் லைன்லேருந்து எங்கள் காம்பவுண்ட் எங்கே மூவ் ஆயிருக்கோ தட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ். நீ எது லெட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ ஃபார்முலா என்ன? டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை distance traveled by okay, distance traveled by compound, distance traveled by compound or component from baseline, baseline. Is it clear? எவ்வளோ distance travel ஆயிருக்கு? let's say x distance travel ஆயிருக்கு divided by distance traveled by solvent. Solvent எது வரைக்கும் அலோவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன்? எது வரைக்கும் solvent அலோவ் பண்ணணும்? இந்த distance வரைக்கும் அலோவ் பண்ணணும். Is it clear? So distance is going to be y. அப்போ ஃபார்முலா என்ன? x by y. This is called RF factor. Please note this. What is RF factor? ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கு ஒரு RF factor சொல்லுவாங்க. RF factor என்ன? டிஸ்டன்ஸ், அதை ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அந்த பிளேட்டை வெளியில் தனியாக எடுத்து ஸ்கேலில் வச்சு மெஷர் பண்ணணும். சால்வெண்ட் ஃப்ரண்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன, as well as காம்பவுண்ட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆயிருக்கு, that distance is called RF factor. என்ன ஃபேக்டர்? RF factor. Is it clear? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட டிஸ்டன்ஸ் இங்கே வரைக்கும் மெஷர் பண்ணிக்கலாமா? Is it clear? சால்வெண்ட் ஃப்ரண்டோட டிஸ்டன்ஸ் இதோட டிஸ்டன்ஸ், இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சால்வெண்ட் ஃப்ரண்டோட டிஸ்டன்ஸ். ஸ்கேல் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கலாம். அப்போ RFன்றது என்ன ஃபார்முலா? distance traveled by the component or compound from the baseline. அதே மாதிரி distance traveled by solvent from baseline. Okay, is it clear? This is called the RF factor. Is it clear? இப்போ RF factor இருக்கு அப்படினா listen carefully. Listen. இப்போ for example suppose multiple compounds னு வெச்சுக்கோ. We have multiple compounds. Is it clear? Let's say இங்கே ஒரு காம்பவுண்ட், இங்கே ஒரு அட்சார்ப் ஆயிருக்கு, இங்கே ஒரு காம்பவுண்ட் அட்சார்ப் ஆயிருக்கு, இங்கே ஒரு அட்சார்ப் ஆயிருக்கு, இங்கே ஒரு, இது சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட். புரியுதா? லெட்ஸ் சே திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி A, இது B, இது C, இது D. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? இது வந்து Y. இங்கே வரைக்கும் நீ அலோவ் பண்ணியிருக்க, நீ அலோவ் பண்ணுறது தெரியும். இது வரைக்கும் நம்ம விசிபிளாகவே பார்த்துலாம் அதை. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அது Y, இந்த டிஸ்டன்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த காம்பவுண்ட் இது வரைக்கும் ட்ராவல் ஆயிருக்கு, இது எக்ஸு. இந்த காம்பவுண்டு இந்த வரைக்கும் ட்ராவல் ஆயிருக்கு, இது எக்ஸ் தான். இங்கேருந்து இது எக்ஸு, இங்கேருந்து இது எக்ஸு, இது எக்ஸு, இது எக்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆர்எஃப் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஒவ்வொரு காம்பவுண்டுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஆர்எஃப். இப்போ இந்த ஏக்கு கால்குலேட் பண்ணால் இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும். சாரி, இப்போ பிக்கு கால்குலேட் பண்ணால் பேஸ் லைன்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும். சிக்கு கால்குலேட் பண்ணால் பேஸ் லைன்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும். டிக்கு கால்குலேட் பண்ணால் பேஸ் லைன்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும். Is it clear? அப்போ this is going to be x divided by y. b க்கு கால்குலேட் பண்ணா x divided by y. c க்கு கால்குலேட் பண்ணா x divided by y. Is it clear? Yes or no? இதுல இருந்து என்ன பாயிண்ட் அப்படினா listen. இப்போ obviously இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன இருக்கும்? RF வேல்யூ கம்மியா இருக்கும். Yes or no? For A RF is going to be, for example, for RF A is going to be less when compared to B, when compared to C, when compared to D. Is it clear? அப்போ A எதுக்கு RF வேல்யூ கம்மியாக இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி ஏக்கு கம்மியாக இருக்கும், ஃபாலோடு பை B. அப்போ RF வேல்யூ கம்மியாக இருந்ததுன்னா லிசன் கேர்ஃபுல்லி, இதில் எந்த காம்பவுண்ட் வந்து மோர் போலாராக இருக்கும் அப்படின்னா the compound which is having less RF value is going to be more polar. Okay, the compound having less RF value is going to be more polar. Eligo. Okay, the compound having less RF value is going to be more polar. அதான் என்ன இருக்கு, இதோட பைண்ட், இந்த சிலிக்கா ஜெலோட நல்லா பைண்ட் ஆகிடுச்சு. Is it clear? The compound having more RF value is going to be less polar. The compound having more RF value is going to be less polar. Okay, அப்போ நினைக்கலாம் RFக்கும் polarityக்கும் inversely proportional இருக்கும். Polarity of the compound.
Okay, RF polarity is going to be inversely proportional. Is it clear? புரியுதா? சொல்ல புரிஞ்சா? RF வேல்யூ கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த காம்பவுண்ட் பயங்கரமாக பைண்ட் ஆகிடுச்சு சிலிக்கா ஜுவலோடன்னு அர்த்தம். இஸ் இட் கிளியர்? பைண்ட் ஆச்சுன்னா லெஸ் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். எது சரியாக பைண்ட் ஆகலையோ அது மோர் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும். புரியுதா? இப்போ எது நல்லா பைண்ட் ஆகுதோ அது ஆப்வியஸ்லி மோர் போலார். புரியுதா? எது வந்து சரியாக பைண்ட் ஆகலையோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் போலார். இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் அ பாயிண்ட் அவுட். இப்போ வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் RF? RF is called nothing but retention factor or retardation factor. Retardation சொல்லிக்கலாம் or retention. Retardation factor or retention factor. Both are same. Okay, retardation factor or retention factor. What is the formula? Distance traveled by the component or compound from baseline. அதை எப்படி எழுதிக்கலாம்? X ன்னு எழுதிக்கலாம். Distance traveled by solvent from the baseline. எது வரைக்கும் நீ அலோவ் பண்ணணும் சால்வெண்ட்டை? இந்த இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும், இங்கே ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நீ அலோவ் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? அந்த மேலே அந்த டாப் லைனுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட். புரிஞ்சா? அதை நீ விசிபிளாகவே பார்க்கலாம். டிஎல்சி பிளேட்டில் டிப் பண்ணோன்னே அந்த சால்வெண்ட் மேலே அப்படியே எலூட் ஆகும். எது வரைக்கும் அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லைன் நீ ட்ரா பண்ணியிருக்கியா அந்த லைன் வரைக்கும் நீ அலோவ் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? அலாங் வித் எது எலூட் ஆகும்? காம்பவுண்டும் எலூட் ஆகும். மோர் போலாராக இருந்தால் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக ட்ராவல் ஆகும், லெஸ் போலாராக இருந்தால் டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக ட்ராவல் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இதான் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? இப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்பாட் ஒரே ஸ்பாட் இருந்தது அப்படின்னா இதுலேருந்து என்ன கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம்? அந்த காம்பவுண்ட் வந்து பியூர் காம்பவுண்ட். என்ன காம்பவுண்டு? பியூர் காம்பவுண்ட். மோர் தென் இப்போ இதில் என்ன இருக்குது? 4 ஸ்பாட் இருக்குது. அப்போ எத்தனை காம்பவுண்ட் இருக்குது? 4 காம்பனண்ட் இருக்குது. என்ன காம்பனண்ட் இருக்குது? இந்த 4 காம்பனண்ட்டையும் காலம் யூஸ் பண்ணி 1 by 1 செப்பரேட் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? பை யூசிங் காலம் குரோமட்டோகிராஃபி. இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் திஸ். இஸ் இட் கிளியர்? அப்போ இது ரெண்டுமே என்ன குரோமட்டோகிராஃபி? அட்சார்ப்ஷன் குரோமட்டோகிராஃபி எக்ஸாம்பிள் என்ன? காலம் and TLC. TLC na thin layer chromatography. என்ன layer? Thin layer chromatography. Column chromatography, thin layer. These two are example for adsorption chromatography. Is it clear? So that is a point. Okay. இந்த diagram கொடுத்திருப்பாங்க. NCERT ல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க? கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா கொடுத்திருப்பாங்க. You please and go and verify it. இதுல important point என்ன அப்படினா RF தான் important point. RF value கம்மியா இருந்ததுனா for example that compound is going to be more polar. Is it clear? Suppose A, B, C, D இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்து இதோட RF வேல்யூ கொடுப்பாங்க. Please check it. A, B, C, D ஒரு 4 காம்பனன்ட் கொடுத்து இதோட RF வேல்யூ கொடுத்துட்டு among this one எது வந்து more polar, less polar னு கேட்பாங்க. எதுக்கு RF வேல்யூ கம்மியா இருக்கும்? That is going to be more polar. Okay? எதுக்கு RF வேல்யூ அதிகமா இருக்கும்? That is going to be less polar. Is it clear? Please note this point. So that's all about the TLC. Okay? That's all about the TLC. Again, this is an experimental technique. எப்பனே சொல்லிருக்கேன். லைவ் நீ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி உனக்கு புரிஞ்சா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும். Instead of in this, is it clear? So next we are going to discuss about partition chromatography. Partition chromatography example என்ன அப்படின்னா paper chromatography. வெளியிச்சுக்கோ. இது ஒரு previous year question. Adsorption chromatography there are two types. One is going to be column chromatography, thin layer chromatography. Is it clear? Next partition chromatography example என்ன? Paper chromatography. Partition chromatography example என்ன? Paper. Is it clear? So please. இது புரியுதா? இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா அத? Get my point? Is it clear? இல்ல x ன்றது என்ன? Distance traveled by the component. Component தான் நீ மிக்சர் ஒரு காம்பவுண்ட் மட்டும் கொடுப்பாங்க இல்லையா? Is it clear? Yes or no? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாராவது பாய்சன் ஏதாவது கன்சியூம் பண்ணிட்டாங்கன்னா பாய்சன் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இப்போ ஃபோரன்சிக் போனீங்கன்னா TLC அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபோரன்சிக் டிபார்ட்மெண்ட் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த TLC டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இஸ் இட் கிளியர்? அதில் வந்து வேறு ஏதாவது காம்பனண்ட் நிறைய காம்பனண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லை ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட் தான் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு TLC அந்த சாம்பிளை எடுத்து TLC செக் பண்ணுவாங்க. TLC செக் பண்ணால் அதில் ஏதாவது ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கா இல்லை மல்டிபிள் காம்பனண்ட்டா? இஸ் இட் கிளியர்? இந்த ஃபாரன்சிக் டெக்னிக்கில் இந்த செப்பரேஷன் டெக்னிக்ன்றது தட் இஸ் பிளேயிங் ஏ க்ரூஷியல் ரோல்ஸ். புரியுதா? ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட். Okay, the last chromatography technique is going to be, the last purification technique is going to be partition chromatography. Partition chromatography.
ஓகே, நம்ம இப்போ டிஎல்சி எப்படி பண்ணணுமோ அதே இதாக தான் யூஸ் பண்ணோம். பட் எங்கள் டிஎல்சியில் பிளேட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, கிளாஸ் பிளேட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிளாஸ் பிளேட் பதிலாக ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் செல்லோஸ் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் பேப்பர் வச்சுக்கோங்க. நம்ம பிளேட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது பிளேட்டுக்கு பதிலாக ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு பேப்பர் இருக்கும். அந்த ஸ்பெஷலைஸ் டிஎல்சி எப்படி நம்ம அதை கட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பேப்பரை கட் பண்ணி லைன் ட்ரா பண்ணி அதில் காம்பனண்ட்டாக வைக்கணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிளாஸ் பிளேட்டுக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணோம். அப்போ இது என்ன இருக்கும் போது அப்படின்னா பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி. எக்ஸாம்பிள் என்ன, பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி. எக்ஸாம்பிள் பார்ட்டிஷன் குரோமட்டோகிராஃபிக்கு என்ன அப்படின்னா பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி. இந்த டயக்ராம்ஸ்லாம் புக்கில் இருக்கும், யூ ப்ளீஸ் போட்டு. அப்போ டிஎல்சி பிளேட்டும் இதே மாதிரி. இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா இதுலேயுமே there are two phase. One is going stationary phase. Stationary phase. Okay, another one is going to be mobile phase. Mobile phase. Okay, stationary phase, mobile phase. Is it clear? இதில் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் என்ன அப்படின்னா, லெசன் கேர்ஃபுல்லி. ஓகே, இந்த செல்லுலோஸ் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, செல்லுலோஸ் பேப்பரில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா செல்லுலோஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு பேப்பர். இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வாட்டர் ட்ராப் ஆகிருக்கும். ஓகே, வாட்டர் இந்த பேப்பரில் என்ன இருக்கும், வாட்டர் ட்ராப் ஆகிருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? இந்த வாட்டர் தான் இதில் ஸ்டேஷனரி. இப்போ வாட்டர்ன்றது என்ன, லிக்யூட். ஓகே, இதில் இந்த வாட்டர் தான் என்ன அப்படின்னா ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். இஸ் இட் கிளியர்? இங்கே அதே மாதிரி மொபைல் ஃபேஸ் ஆப்வியஸ்லி இஸ் கோயிங் டு பி லிக்யூட். செல்லோஸ் பேப்பர் இருக்கும், அந்த பேப்பரில் ட்ராப் ஆகிருக்கிற வாட்டர் தான் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸாக ஆக்ட் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கும். ஸோ திஸ் கோயிங் டு பி லிக்யூட். லிக்யூட்னா சால்வெண்ட், எனி சால்வெண்ட். ஓகே, சால்வெண்ட். இஸ் இட் கிளியர்? இதே மாதிரி என்ன பண்ணணும், ஒரு பேப்பரை கட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பரை கட் பண்ணணும், காம்பவுண்டை இங்கே பிளேஸ் பண்ணணும், இது வரைக்கும் அலோவ் பண்ணணும். இது ஃபுல்லாகவே பேப்பர், இது ஃபுல்லாகவே பேப்பர். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த கிளாஸ் பிளேட் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பேப்பர். ஓகே, இந்த பிளேட் எதுக்குள்ளே டிப் பண்ணணும், ஒரு சால்வெண்ட் சேம்பருக்குள்ளே டிப் பண்ணணும், இதுக்குள்ளே டிப் பண்ணணும். இது ஃபுல்லாகவே சால்வெண்ட். புரியுதா? ஸோ மேலே என்ன பண்ணணும், ஒரு லிட் மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ திஸ் ஆல்சோ இஸ் கோயிங் டு பி அங்கே கிளாஸ் பிளேட் பதிலாக என்ன பண்ணணும், செல்லோஸ் பேப்பரை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி இந்த காம்பவுண்டை இங்கே ஸ்பாட் பண்ணி என்ன பண்ணும், ஒரு சால்வெண்ட் வச்சு எலூட் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த செல்லோஸ் பேப்பரில் இருக்க வாட்டர் மாலிகுல் இருக்கு இல்லையா, அதில் ட்ராப்பாக இருக்கும். தட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். புரியுதா? அப்போ ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ் என்னன்னு கேட்டால் இதில் இருக்க வாட்டர் மாலிகுல் தான் ஸ்டேஷனரி ஃபேஸ். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகே, சால்வெண்ட் ஆப்வியஸ்லி இஸ் கோயிங் டு பி த மொபைல் ஃபேஸ். இஸ் இட் கிளியர்? திஸ் மச் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன் எனஃப் இன் த கேஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஷன் குரோமட்டோகிராஃபி. இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் த பாயிண்ட். அப்போ பார்ட்டிஷன் குரோமட்டோகிராஃபின்றது என்ன, எக்ஸாம்பிள் வந்து பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி. பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபியில் ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் பேப்பரை கட் பண்ணி காம்பவுண்ட் அதில் பிளேஸ் பண்ணி எலூட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் பேப்பர் குரோமட்டோகிராஃபி. இஸ் இட் கிளியர்? தட்ஸ் இட். ஓகே, இதில் பேப்பர் கிளாஸ் பிளேட் பதிலாக பேப்பர் இருக்கும். ஓகே, நம்ம புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும், இது எப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த குரோமட்டோகிராஃபிக் டெக்னிக். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் சார்? நோ, நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், உங்களுக்கு லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் ரதர் தென் டீச்சிங் இன் த போர்டு. இஸ் இட் கிளியர்? இது எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் டெக்னிக். எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் ஈஸியாக விசுவலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ if time permits, we'll go to the lab and one day we'll demonstrate. Is it clear? So that's all about the purification, and next we are going to discuss few things that I will. Okay. Next we are going to discuss in the practical chemistry. We are going to discuss. There are few things regarding inorganic as well as organic. Inorganic la vandu pathina salt analysis, organic la vandu pathina functional group identifications. Functional group identification இது மோஸ்ட்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஜஸ்ட் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்கு அதுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? அண்ட் லாஸ்ட் பார்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டைட்ரேஷன். தேர் ஆர் 3 செக்மெண்ட்ஸ். ஒரு செக்மெண்ட் என்னன்னா இந்த பார்ட், என்ன பார்ட், குரோமட்டோகிராஃபிக் டெக்னிக், estimation and reduction. Is it clear? Apart from that, you have a functional group identifications, titration, then salt analysis. Is it clear? So first we will go for the functional group identifications, then we will go for titration. The last part we will go for the salt analysis. Is it clear? Next, first we are going for functional group identifications. Eligo. Functional group identifications. Okay, functional group identification. Is it clear?
very easy. Okay, for example, suppose, okay, first we are going to discuss about alcohol and phenols. Is it clear? Please note this. Alcohol and phenols, you get a test. Okay, alcohol and phenol. This fast முடிச்சலாம். Alcohol and phenols. Is it clear? In a test. Okay, this you might have studied already, but I will tell you the few things I wanted to discuss. For example, suppose, and now you tell me, alcohol and phenol, which is more acidic? Phenols are more acidic. Is it clear? அப்போ என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? acidic nature என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? acidic basic என்றதுக்கு paper யூஸ் பண்ணிக்கலாம். litmus paper. Is it clear? So you can go for the litmus test. Litmus paper. Okay, litmus test. Okay, is it clear? Phenols are more acidic. Acidic இருந்தா என்ன கலர் மாறும்? acidic இருந்தா என்ன மாறும்? Blue மாறும். Blue to red. என்ன மாறும்? Blue to red. Blue to red. Okay, phenols வந்து less acidic, அதனால என்ன ஆகாது? மாறாது. Is it clear? Yes or no? Next important point. Next you treat with ferric chloride. Ferric chloride, that is neutral ferric chloride. Okay, neutral ferric chloride எடுத்து என்ன பண்ணும்? ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்ல ஃபீனால் இருக்கு, ஒன்ல ஆல்கஹால் இருக்கு. ஃபீனாலா இருந்தா என்ன கலர் கொடுக்கும் அப்படின்னா வயலட் கலர் கொடுக்கும். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். Phenol are violet color, alcohol are no color formations. Is it clear? These are the few things that you have to remember. Phenol are color kodukkum, violet color formations. Alcohol are enna kodukadhu? No color. Is it clear? Next you just had a bromine water. Okay, bromine water. Bromine water la, so it is going to be white precipitate kadikum. Phenol ah irundha inge no reactions. Is it clear? Phenol are now, if you add bromine water, என்ன கலர் கொடுக்கும்? White precipitate. இந்த reaction already நம்ம discuss பண்ணிருக்கோம். Yes or no? என்ன reaction? எழுதிக்கோ. Phenol you treat with bromine water. Okay, this is going to be a strong ortho-para-directing group. It will give tribromophenol, white precipitate. Please note this. Okay, immediate white precipitate appear achuna adu phenol, precipitate appear agana adu alcohol. Is it clear? Please note this. Next important test for phenol is going to be Lieberman test. Latest Lieberman test. Okay, Lieberman test. This copy panniko. Since I need space, this copy panniko. This already I have discussed. Separate edits. Next is going to be Lieberman test. Okay, Lieberman test. Lieberman test. Is it clear? This is react now. This is only for exclusively for phenols, not for alcohols. Okay. Okay, there are different colors. For example, suppose you take phenol. Lieberman test na thaniya liko. Lieberman test. Okay, phenol. You treat with sodium nitrite and concentrated sulfuric acid. Okay, sodium nitrate and concentrated sulfuric acid. So it will appear immediately green color kudukum. Okay, green color. Phenol are green color. The reason enna appadina, it will form the nitroso compound. Enna compound? Nitroso compound. Okay, this tautomerism varachona. You can draw the tautomerism. I hope you tautomerism will draw one. Is it clear? So there is the moment phenol are the moment you add sodium nitrate and sulfuric acid, enna color appear agum? Green color. Is it clear? Thiruma enna agum? The green color, okay, thiruma phenol react aagi, okay, marudi sulfuric acid add panna protonate aagi protonation nadakum.
Okay, no need to remember, just remember this one. என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது மட்டும் ரொட்டனேஷன் நடக்கும், இது வெளியில் போய்டும். வெளியில் போயிட்டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் O, டபுள் பாண்ட் N, இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஓகே, எஸ், திரும்ப இதோட ஃபீனால் ரியாக்ட் ஆகுது. ஃபீனால் இதோட ரியாக்ட் ஆகுது. ஃபீனால் ரியாக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ we'll have a OH, N. ஓகே, இப்போ திருமணி என்ன ஆட் பண்ணால் இந்த திருமணி இதில் என்ன பண்ணால் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணால் இது டீப்ரோட்டேட் ஆகும். திரும்ப இது என்ன கலர் ஃபார்ம் ஆகும்னா திஸ் கலர் இஸ் கோயிங் டு பி ரெட் கலர். ஓகே, ரெட் கலர் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இமீடியட்டாக க்ரீன், அதுக்குள்ளே கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும், ரெட்டாக மாறும். திரும்ப நீ NaOH ஆர் KOH ஆட் பண்ணா இது ஒரே ரியாக்ஷன் தான். NaOH ஆர் KOH பேஸ் ஆட் பண்ணா என்ன மாறும் அப்படின்னா திஸ் வில் ஃபார்ம் கரஸ்பாண்டிங் சால்ட், பொட்டாசியம் சால்ட் இல்லை சோடியம் சால்ட். திஸ் ஓகே, இதோட கலர் என்னன்னா டீப் ப்ளூ கலர். இதெல்லாம் ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரே எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இஸ் கிளியர்? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஃபீனாலோட சோடியம் நைட்ரேட் ப்ளஸ் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்னா இனிஷியலாக என்ன கலர் கிடைக்கும், க்ரீன் கலர். ஓகே, திரும்ப நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இதை வார்ம் பண்ணி இல்லை ஹீட் பண்ணி சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணால் ஸோ திஸ் வில் பிகம் என்னவா மாறும், ரெட்டாக மாறும். திரும்ப அதில் KOH ஆட் பண்ணால் திரும்ப என்னவா மாறும், ப்ளூ. இது எல்லாமே லிபர்மேன்ஸ் டெஸ்ட். இஸ் கிளியர்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஃபார்ம் ஆகிறது க்ரீன், ஃபாலோடு பை ரெட், ஃபாலோடு பை டீப் ப்ளூ கலர். இஸ் கிளியர்? வேற ஆல்கஹால் லிபர்மென்ட் டெஸ்ட் கொடுக்குமா அப்படின்னா லிபர்மென்ட் டெஸ்ட் கொடுக்காது. இஸ் கிளியர்? யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். இஸ் கிளியர்? நாட் ஓகே, என்ன கலர் ஃபார்மேஷன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. லிபர்மென்ட் டெஸ்ட் கொடுக்குறது ஃபீனாலா ஆல்கஹால் கேட்டால் ஆன்சர் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபீனால். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது புரிஞ்சா? இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து NO ஜென்ரேட் ஆகும், இது பேரா பொசிஷன் ஆட் ஆகும். இதுக்கு டாட்டோமரிஸ் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் இது ப்ரோட்டனேட் ஆகும், ரொட்டேட் ஆகி H2 வெளியில் போகும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபீனாலோட இது ரியாக்ட் ஆகும். இந்த சென்டர் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சென்டர், ஃபீனாலுக்கு பேரா பொசிஷனில் இங்கே ஒரே ஒரு பாண்ட் இருக்கும். ஓகே, ஃபீனாலுக்கு பேரா பொசிஷனில் இங்கே அட்டாக் ஆகும். நெக்ஸ்ட்டு KOH யூஸ் பண்ணால் இது ஆசிடு, இது பேஸு, இங்கே சால்ட் கிடைக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் அ பாயிண்ட். திஸ் கால் லிபர்மேன் டெஸ்ட். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, திஸ் இஸ் ஃபார் the test for phenols and alcohol. Is it clear? Next, very good. Next, another is exclusively for test for alcoholic OH இருந்தா என்ன? Alcoholic OH. Exclusively for test for OH group. Test for alcoholic OH. Alcoholic OH. Alcoholic exclusively for OH. OH க்கு என்ன டெஸ்ட் இருக்கு? இஸ் கிளியர்? OH ஒரு ஃபங்க்ஷனல், OH இஸ் a functional group. இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்டீரிக் அம்மோனியம் நைட்ரேட். ஸ்டீரிக் அம்மோனியம் நைட்ரேட். ஸ்டீரிக் அம்மோனியம் நைட்ரேட். இது ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேன் சொல்லுவாங்க. கேன். ஓகே, ஸ்டீரிக் அம்மோனியம் நைட்ரேட். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த ஸ்டீரிக் அம்மோனியம் நைட்ரேட் வந்து ஆல்கஹாலை ட்ரீட் பண்ணால் இமீடியட்டாக வேணும் ஒரு ரெட் கலர் கொடுக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், no need to remember the reaction, just look at the formation of the color. Is it clear? Stearic ammonium nitrate. Okay, stearic ammonium nitrate. Alcoholic functional group irundhuchu appadina, okay, it will form a complex. Stearic ammonium nitrate. Okay, it formed a complex. The complex that gives என்ன கலர் அப்படின்னா ரெட் கலர் ஃபார்மேஷன்ஸ். அப்போது இமீடியட்டாக ரெட் கலர் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்? ஆல்கஹால் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? அது எந்த ஆல்கஹாலாக இருந்தாலும் சரி. இஸ் இட் கிளியர்? த ரிமைனிங் இஸ் கோயிங் டு பி பை ப்ராடக்ட், தட் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரைட்.
Ceric ammonium nitrate, ceric, இது cerium ammonium nitrate. அப்போ if you want exclusively for OH இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணும், கேன் சொல்யூஷன் வச்சுருப்பாங்க. கேன்றது சீரிக் அமோனியம், ஜஸ்ட் ஒரு ட்ராப் ஆட் பண்ணால் ரெட் கலர் அப்பியர் ஆச்சுன்னா அது என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப், ஆல்கஹாலிக் ஃபங்க்ஷன். இஸ் இட் கிளியர்? Next second important example for alcohol, that means we can distinguish, okay, we can distinguish primary secondary alcohol. இதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். How to distinguish primary secondary alcohol? Lucas test. And please note this. இதுக்கு நம்ம படிச்ச ரியாக்ஷன்ஸ் தான் Lucas test. Is it clear? Tertiary, secondary, primary. Tertiary வந்து immediate turbidity ஃபார்ம் ஆகும். Secondary வந்து within 5 minutes ஃபார்ம் ஆகும். Primary வந்து the solution remain clear. Is it clear? Second test is going to be for alcohol. என்ன லிக்கலாம்? iodoform. இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, iodoform. இதை பற்றி எக்ஸ்பிளேஷன் தேவையில்லை, ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ் திஸ் ஒன். iodoformல என்ன ஃபங்க்ஷனல், என்ன ஆல்கஹாலிக் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தால், என்ன ஆல்கஹால் இருந்தால் iodoform டெஸ்ட் கொடுக்கும். CH3 CHOH ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருந்தால் இது என்ன கொடுக்கும், iodoform கொடுக்கும். iodoform yellow precipitate. என்ன குரூப் வேணும், CH3 CHOH இருந்தால். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ethanol will give positive iodoform test. Is it clear? The only primary alcohol will give positive iodoform test is going to be ethanol. Is it clear? அதே மாதிரி வேறு என்ன ஆல்கஹால் இருக்குது, இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ, இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ, that will give positive iodoform test. Iodoformன்றது is an yellow precipitate. The moment you add sodium hydroxide as well as என்னது iodoform test என்ன reagent, iodoform ஆட் பண்ணுவோம். NaOH ஓட என்ன ஆட் பண்ணுவோம், NaOH ஓட I2 ஆட் பண்ணுவோம். NaOH ஓட என்ன பண்ணுவோம், I2. The moment you add NaOH with I2, okay, that will give இந்த ரியாக்டரில் ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், எல்லோ precipitate அப்பியர் ஆச்சுன்னா அதில் என்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குன்னு அர்த்தம், இந்த ஃப்ராக்மெண்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். Is it clear? Please note this. Okay, so these are the tests regarding the alcohol, particularly for OH test பண்ணுறது. These are the tests. Ceric ammonium nitrate, Lucas வந்து to distinguish primary, secondary, tertiary, whereas iodoform is exclusively for this, the alcohol having this particular fragment. Is it clear? Next, phenol. Next for test for phenolic OH group. Phenolic என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம், test for phenolic OH, test for phenolic OH, phenolic OH group. என்ன டெஸ்ட் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் we have discussed about phenol எடுத்து ferric chloride ஆட் பண்ணோம். ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ferric chloride பண்ணால் violet கலர் இருக்கும். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி. ஃபீனாலாக இருந்தால் இமீடியட்டாக the moment you add neutral ferric chloride இது என்ன கொடுக்கும், violet color. Is it clear? And not only phenol, we have a resorcinol. Is it clear? And ortho meta para cresols. Okay, ortho இதுமே dihydroxyphenol. Also resorcinol category discuss பண்ணிக்கலாம். Not only phenol, simple phenol, resorcinol, orthocresol, metacresol, paracresol. This also will give violet or blue color. Please note this. Okay, resorcinol is phenolic derivative where you have two OH. Or cresols na hydroxy toluenes are called cresols. Is it clear? அப்போ simple phenol மட்டும் கிடையாது. You have a dihydrox means two phenolic OH இருந்தாலும் சரி, இல்லை other phenolic derivative இருந்தாலும் blue color. Is it clear? As well as catechol upon treating with ferric chloride, this gives green color. This gives green color with ferric chloride. Is it clear? Next important point,
Naphthols, that is naphthol. This is called 1 naphthol. This is called 2 naphthol. Okay, this is called 2 naphthol. இது 1, இது 2. இது ஆல்ஃபா நாப்தால்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னது பீட்டா நாப்தால். Beta naphthol. Okay, ऐसे लिखो. So this do not give. Okay, do not give characteristics color with ferric chloride. Characteristics color. Ferric chloride characteristics color. Is it clear? Next. Okay, naphthol அதுமே OH தான் இருக்கு, but that won't give color. Is it clear? Whereas other phenols that will give color. Next important test is going to be, suppose you treat with phenol with phthalic anhydride. Phenol ஓட phthalic anhydride treat பண்ணோம். Phthalic anhydride. Phthalic anhydride. இந்த டெஸ்ட் ஏற்கனவே நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன். எஸ் ஆர் நோ? என்ன கிடைக்கும்? phenolphthalein கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? phenolphthalein. Okay, phenolphthalein. Is it clear? So எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும்? இது phthalic anhydride. phthalic anhydride. Phthalic anhydride. Okay, phthalic anhydride. இதை ட்ரீட் பண்ணும். phenol இந்த மாதிரி இருக்கும். phenol இங்கே H, இங்கே phenol, இங்கே OH. இந்த ஓவையும் இந்த Hஐயும் கட் பண்ணிடு. கட் பண்ணால் this is the structure of phenolphthalein. Okay, phenolphthalein. C double bond O. This is going to be O. OH. This is phenolphthalein. So, is it clear? இதில் NaOH add பண்ணோம். இதில் NaOH add பண்ணோம் அப்படின்னா, okay, so இது colorless. Unionized form colorless இருக்கும். The moment you add NaOH, this will become pink color more. Please note this. Okay, phenolphthalein. After forming the phenolphthalein, you have to add a NaOH. NaOH add பண்ணா, that will appear pink color. Is it clear? So this is another important point. Next we are going to test for aldehydes and ketones. Okay, phenol plus phthalic anhydride, it will give phenolphthalein. If you add NaOH, it will give pink color. Just remember the color, okay. இது எப்படி எழுதணும்? You have to take the phenol, இங்கே ஒரு H, இந்த O கட் பண்ணிடு. Double bond over, single bond over. This is called phenolphthalein. Is it clear? Next is going to be test for aldehydes and ketones. This also we have studied. How do you distinguish aldehydes and ketones? How do you distinguish aldehydes and ketones? How do you tolerance and Felix? Tolerance and Felix. So first test is going to be, okay, reaction with the DLP. That is 2,4 DLP. Okay, 2,4 DLP. Okay, is it clear? So, but இதில் நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. ஆல்டிஹைட் கீட்டோன்ஸாக இருந்தால் DLP ஆல்டிஹைடோட ரியாக்ட் ஆகும், கீட்டோன்ஸோட ரியாக்ட் ஆகும், மற்ற ஃபங்க்ஷன் குரூப்போட ரியாக்ட் ஆகாது. Is it clear? For example, 2,4 DLP ஓட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன? This is going to be
This is going to be the DNP structure. Okay, that is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 2,4 dinitro phenylhydrazine. Phenylhydrazine. Okay. Suppose our carbonyl compounds are அது aldehyde இருக்கலாம் இல்ல ketones இருக்கலாம். It will form corresponding hydrazone. It will form corresponding hydrazone. Please. இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்போம். ஓகே, என்ன கலர் ஜெனரலாக என்ன கலர் இருக்கும்? ஆல்டிஹைடோட ரியாக்ட் ஆகும், கீட்டோன்ஸோட இருக்கும். யூஸ்வலாக என்ன கலர் இருக்கும்? எல்லோ இல்லை ரெட் precipitate கிடைக்கும். எல்லோ ரெட் precipitate. Absent list. Absent list. Today's absent list. Absent list. Absent list. Write the name and give. Okay. So 2,4-DNP it will react with both aldehyde as well as ketones. It will react other. It will not react with other functional groups. It will react only with aldehydes and ketones. Is it clear? என்ன கலர் வரும்? Red or yellow solids கிடைக்கும். Red or yellow crystal solids கிடைக்கும். Crystalline solids. Okay. You write their name and give it. So 2,4-DNP meaning என்ன? 2,4-dinitro phenylhydrazine. ஒரு solution prepare பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. Aldehydes ketones இருந்தா the moment you add 1 or 2 drops aldehydes ஆனாலும் சரி ketones ஆனாலும் சரி என்ன கலர் கிடைக்கும்? Yellow or red color crystalline solids கிடைக்கும். Is it clear? அதை வச்சு நம்ம என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்? Aldehydes or ketones. Is it clear? Next. Next. So this is stop. Remaining of this.